विद्यार्थी मित्रों, let us see lecture number 3, differentiation. Recall. In last lecture, only noted all standard forms. Today, we are going to see working rules of differentiation. વિકલન માટે કાર્યના નિયમો ખ્યાલ આવે છે? ફર્સ્ટ વન, d by dx of fx plus gx. If we wish to differentiate addition of two functions, so we can differentiate both terms separately also. આ રીતે બરાબર. અને બીજી રીતે લખી શકાય d by dx of sum of two function u plus v, that is equal to du by dx plus dv by dx. Dear friends, we can prove it also. See here, d by dx of f plus g at x is equal to, you can use any definition, but I would like to use this one, f plus g at 1 minute d by dx of f plus g at x is equal to, limit h tends to 0, f of f plus g at x plus h minus f plus g at x over h. So here we can write it f of x plus h plus g of x plus h minus fx minus gx over h, and that is equal to, limit h tends to 0. We can separate it also. Here, f plus g minus fx, f x plus h minus fx over h. Second term, give limit to other term, remaining term also. Limit h tends to 0, g of x plus h minus g of x over h. What is this one? Is d by dx of fx, and this limit d by dx of gx. We can prove it in this, but as far as this is only for to know how to prove it. ખાલી જાણ માટે કઈ રીતે સાબિત કરી શકાય. In a syllabus, proof is not included. Syllabus માંની સાબિતી include નથી, એટલે આપણે કોઈ proof કરવાની જરૂર નથી. Next working rule, difference of two functions fx minus gx. On same line we can prove it also. d by dx of fx minus d by dx of gx. Whenever sum is given to us, sum of two function is given to us, here we can take sum of two functions also, differentiation of such two functions. That means we can write in this way also, other way. Whenever difference is given to us, so we can give differentiation to both term. Differentiation of difference of two function is same as the difference of their differentiations. Sum of differentiation of sum of two function is same as sum of their differentiation. બે વિધેયના સરવાળાનું વિકલન જો વિકલિત જોતું હોય તો એ વિકલિતોના સરવાળા જેટલું થાય, એ વિકલિતોના તફાવત જેટલું થાય. In other way we can write it
d by dx of u minus v is equal to du by dx minus dv by dx also. Third one, d by dx of kf of x constant. So we can take k constant outside also. Clear? Here we can write k belongs to R. અચળ સાથે વિધેયનો ગુણક આપેલો હોય ત્યારે અચળને કોમન લઈ શકીએ વિકલનમાંથી. મેં તમને પહેલા આગળ લક્ષ વખતે કીધેલું at that time of limit already said that as far as calculus is concerned we can take constant quantity outside. કલન શાસ્ત્રના લેવા દેવા છે ત્યાં સુધી પછી વિકલન હોય, સંકલન હોય, લક્ષ હોય, અચળ રાશિને આપણે બહાર લઈ શકીએ ખરા. This is the third working rule. d by dx of ku is equal to k times du by dx. This is the other way to denote it. Next one is most important rule. That is d by dx of product of two functions is equal to fx as it is, first function as it is, derivative of second function, plus second function as it is, derivative of first function. Clear? Now let us try to prove it. See, d by dx of f into g at x or d by dx of f of x into g of x is equal to, you can use any one of them. Two definitions, two versions of first principle are there. Let us take this one. F g at t f into g at x over t minus x. Can I write limit t tends to x? F of t into g of t minus f of x into g of x over t minus x. At that time, see, we already seen this type of sum of limit. Limit x tends to a, x sin x minus a sin a over x minus a. At that time, what we are doing? X sin x minus x sin a plus x sin a. We are adding and subtracting. See, first, second, third and fourth. The first and fourth no product subtract કરવાનો અને add કરવાનો. આ sum માટે આપણે જોયું હતું. Let us say this thing here also. That is equal to limit t tends to x f of t into g of t minus f of t into g of x, first and fourth. Now product subtract करो and add करो. F of t g of x minus f of x g of x over t minus x. Now see, this can be separated in this way. Limit t tends to x, take f of t common. What you get? G of t minus g of x over t minus x. Then f of t minus f of x over t minus x into g of x. Yes or no? In this way we can separate it. Now give limit to every term as per working rule of limit. Limit t tends to x, f of t આપી દો. Limit t tends to x, g of t minus g of x over t minus x plus limit g of x constant quantity. You can take it outside, also you can give the limit.
limit t tends to x g of x, give limit to this term first, limit t tends to x f of t minus f of x over t minus x. Thai na thai? Yes. So first one, this limit comes out, this limit comes out, f of x. This one is nothing but d by dx of g of x. What is limit of this term? G of x. What can you say about this one? D by dx of f of x. See, this one. See, in this way we can prove it. But here only this proof is to know. જાણવા માટેથી જ છે. Now, in other form, how we write it? D by dx of uv. U as it is derivative of v plus v as it is derivative of u. Clear? Yes. This one is the product of two functions. Same way, we can obtain rule for product of three functions also. Product of three functions also. First function as it is derivative of last one plus first and last as it is derivative of middle one plus second and last term as it is derivative of first one. This is the product rule for three functions. Same way you can write for more functions also, product of more functions also. But in routine application, we are going to use up to product of three functions also. More than three functions are given to us, then we are going to see later on. Another way is also possible to differentiate whenever more than product of three functions are given to us. uv as it is derivative of last one. First and last as it is derivative of middle one. Second and last as it is derivative of first one. Repeated application of this rule, we can obtain this rule also. Let us try to see that thing. D by dx of fx into gx into hx is given to us. Let us take in this way. This is first function, this is second function, u and v. U as it is, derivative of v. Now, v as it is, derivative of u. Yes or no? Which rule is applied here? This one. Now, that is equal to f of x into g of x into d by dx of hx plus hx as it is. Once again, apply this rule. Here, f of x as it is d by dx of gx. Gx as it is d by dx of fx. Now that is equal to f of x, g of x, d by dx of hx. fx and hx as it is, open bracket, d by dx of gx. Now hx and gx as it is, d by dx of fx. See, this is this rule. Yes or no? Yes. In this way we can prove it. But here we don't want to prove. This is only for know to how we prove it. Next working rule, that is also important working rule.
d by dx of fx over gx, division rule, that is equal to gx whole square, gx as it is, derivative of fx minus fx as it is, derivative of gx. This is known as division rule. In other way, how we can write it? D by dx of u by v, denominator quantity whole square, denominator quantity as it is, derivative of numerator, numerator as it is, derivative of denominator quantity. છેદનો વર્ગ, છેદ એમનો અંશનું વિકલન. શું કઈ રીતે લખીએ છીએ આપણે? ડી બાય ડીએક્સ ઓફ યુ બાય બી ગુજરાતીમાં બોલીએ. છેદનો વર્ગ, છેદ એમનેમ, અંશનું વિકલન, અંશ એમનેમ, ડી બાય ડીએક્સ ઓફ છેદ. આ ખાસ યાદ રાખજો. This one is known as division rule. Also on same line we can prove it. Let us see in second slide. D by dx of, actually in this way, f by g at x, and this can be written as d by dx of fx over gx is equal to limit t tends to x. Either use first principle or second principle, any one of them. એના બે જુદા જુદા સ્વરૂપ છે ને, h ટેન્સ ટુ 0 ફોર્મમાં છે ને t ટેન્સ ટુ x ફોર્મમાં છે. કોઈ પણ લઈ શકીએ આપણે. That is equal to limit t tends to x, f of t minus upon g of t minus fx over ga over t minus x, that is equal to limit t tends to x, f of t, g of x, take LCM, g of t, f of x over t minus x, g of t into g of x. હવે ફરીથી જોવાનું રહ્યું આપણે. Now see here, ફરીથી પ્રોડક્ટ આવી ગયું ને, f of t, g of x is there, minus f of t, g of t, plus f of t, g of t, minus g of t, f of x over t minus x, g of t, g of x. This one is important step. હવે શું કરીશ જોજો, લિમિટ t tends to x, અહીંથી f of t કોમન કાઢી લો, એટલે f of t ને લિમિટ આપી જ દઉં સાથે સાથે. હવે કોણ વધે અહીંથી? જો અહીંથી વધશે g of x માઇનસ g of t વધે ને, બરાબર? તો માઇનસ સાઇન કોમન લઈ લો, એટલે શું આવે? g of t માઇનસ g of x આવે, ઓવર t માઇનસ x આવે, t ટેન્સ ટુ x આવે, પ્લસ અહીંથી શું કોમન નીકળે? g of t, એને આપી દો લિમિટ t tends to x, g of t. શું બચે? લિમિટ t tends to x, f of t minus f of x over t minus x over શું? limit t tends to x, g of t into g of x. બેને આપી દેવાની પ્રોડક્ટમાં. તો ફર્સ્ટ લિમિટ શું થાય? minus f of x d by dx of gx થાય ને,
આ પાર્ટ જો આ પાર્ટ શું થાય g of x અને આ થાય d by dx of fx ઓવર શું થઈ જાય જો gx હોલ સ્ક્વેર થઈ જાય થઈ ગયો હા તો આવી ગયું ને denominator quantity whole square write this term first denominator quantity as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator quantity જો આ ફોર્મ છે બરાબર આ ડિવિઝન રૂલ હતો એને આ રીતે આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ તમે જાણ માટે રાખવું હોય તો રાખીએ વાંધો નહીં હવે આપણે એક્સરસાઇઝના સમ લઈએ કેવી રીતે ડિફરન્શિએશન કરશું કેવી રીતે એનો આન્સર મેળવશું ટર્મ બાય ટર્મ એક્ઝામ્પલો લઈએ એક્સરસાઇઝમાંથી લેટ અસ ટેક find derivative of 2x minus 3 by 4 5x cubed plus 3x minus 1 into x minus 1 x raised to minus 3 5 plus 3x x raised to 5 3 minus 6x raised to minus 9 x raised to minus 4 3 minus 4x raised to minus 5 2 over x plus 1 minus x square over 3x minus 1 જો ભાઈ આ ટાઈપના सम्स આપને આપેલા છે બરાબર ચલો 1 by 1 લઈએ આપણે કંઈક નવું કરીએ હું આવો એક એક્ઝામ્પલ ગણું 4x minus 8 by 5 આનું d by dx મેળવવાનું છે આપણે d by dx of 4x minus 8 by 5 તો બેયને આપી દો ડિફરન્સ છે આ બંનેને આપી દઈએ આ 4 અચળ છે કોન્સ્ટન્ટ છે ટેક ઇટ આઉટસાઇડ આ કોન્સ્ટન્ટનું ડેરિવેટિવ 0 આ થાય 4 minus 0 કેટલા આવ્યા 4 થઈ so let us leave for you next sum ચલો 4x raised to 4 plus 3x square plus 2 બીજા બ્રેકેટમાં લઈ લઈએ x plus 3 આવું કંઈક લીધું મેં there are two ways એક તો સીધે સીધો પહેલા ગુણાકાર કરી નાખો તોય ચાલે એક જ પદ બનાવી દઈએ હાલો સી ફર્સ્ટ મેથડ એને y કહી દો ચલો જે ફંક્શન છે પ્રોડક્ટ એને y કહી દો say this one whatever may be given as a y 4x raised to 4 3x square plus 2 into x plus 3 શું થશે 4x raised to 5 3x cube plus 2a plus 12x raised to 4 9x square plus 6 એને એક પેટર્નમાં એરેન્જ કરતો ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ પેટર્નમાં બરાબર આ રીતે હવે d by dx of y that is dy by dx બંને બાજુ ડિફરન્શિએશન કરીએ with respect to x કર્યું બસ હવે આપી દો ટર્મ બાય ટર્મ ડિફરન્શિએશન આ રીતે ટર્મ બાય ટર્મ આપી શકીએ give it to term by term now apply standard form
4 into 5 into x raised to 4, that we know. 12 into 4x cube, that we know. 3 into 3x square, 9 into 2x plus 0. Ultimately comes out 20x raised to 4, 48x cube, 9x square plus 18x plus 0. I know answer આવે. This is the first way. Second way, y is equal to x raised to 4, let me write it, plus 3x square plus 2 into second bracket x plus 3. હવે એને ઓર્ડિનરી મલ્ટિપ્લિકેશન નથી કરતો, પ્રોડક્ટ રૂલ એપ્લાય કરીએ. ચલો, તો આને લખી શકાય, can I write dy by dx is equal to d by dx of x raised to 4 plus 3x square plus 2 into x plus 3. This is our u and this is our v. That is equal to u as it is. That is x raised to 4 plus 3x square plus 2 as it is. A derivative of v as it is, derivative of u, clear, is equal to x raised to 4 plus 3x square plus 2. This is 1. Derivative of x is 1, derivative of 3 is 0. Plus x plus 3. Here what is derivative? 4x cube plus 9x plus 0. Constant derivative 0. 4x cube. 3 as it is. What is derivative of x squared? 2x. So 6x, not 9x. Clear? 6x. Now that is equal to x raised to 4 plus 3x square plus 2 multiplied by x cube. 4x raised to 4, 6x square, 12x cube plus 18x. So 4x raised to 4x raised to 4, 5x raised to 4 plus 12x cube, 6x square plus 3x square, 9x square plus 18x plus 2. અહીંયા શું ભૂલ હતી જુઓ તો, three to the 6x. See, at last what we return? 4x raised to 4 plus up to this stage 2x. Now 4x raised to 5, 3x cube plus 2x. Now 4 3s are 12x raised to 4, 3 3s are 9x square plus 6. Clear? In this way. So here we get 20x raised to 4 plus 48x square. See, here 4x raised to 5 comes out, 12x raised to 4, 3x cube, 19x square plus 6. So 4 into x raised to 5, 12 into x raised to 4, 3 into x cube, 9 into x square plus 6. Clear? हमें आज ये सम लिखो અહીંયા 4x cube, 4x raised to 4 plus 3x square plus 2. અહીંયા જુઓ જી 4x raised to 4, 3x square plus 2 into x plus 3. The first function is the derivative of this one is the derivative of this one. So this one is the derivative of this 2. See, 5x raised to 4. Now, 1 minute.
Here it comes out x raised to 4 plus 3x square as it is 2. Derivative. This one is 1. X plus 3 as it is. What is derivative? 4x cube plus 6x plus 0. So multiplied by this thing. See, first of all, x raised to 4 plus 3x square plus 2. 4x raised to 4. 6x square. Then 4 3 is 12x cube plus 18x. So that comes out x raised to 4 plus 4x raised to 4, 5x raised to 4 plus 12x cube plus 3x square plus 6x square, 9x square plus 18x plus 2. Clear? In this way you can also obtain it. Next one. See, product is given to us, so leave this one for you. Now this one. X raised to minus 3, 5 plus 3x. Y is equal to x raised to minus 3, 5 plus 3x. અને આમ પણ ન લખી શકાય 5 plus 3x over x cube. લખાય ને? હવે હું તમને એક રૂલ આપું. એક સિમ્પલ રૂલ આપું. ઘણી વખત ગેટ હોય ને, ગેટની આગળ લખેલા બીવેર ઓફ ડોગ એવું લખ્યું હોય. કૂતરાથી સાવધ રહો એવું એક બોર્ડ મારેલું હોય. ડિફરન્શિએશનમાં હું તમને એમ કહું, બીવેર ડિવિઝન રૂલ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી ડિફરન્શિએશનમાં ડિવિઝન રૂલથી દૂર રહેવું. કેવી રીતે જોઈએ જુઓ. આ બંને રીતે આપણે સોર્ટ આઉટ કરીએ. પહેલા હું પ્રોડક્ટ રૂલથી કરીશ, પછી હું પહેલા રૂલથી કરીશ. સો પહેલા તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x રેઝ ટુ માઇનસ 5 પ્લસ 3x. ખરેખર તો આવી લાઈન લખવી જોઈએ. ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. ગુજરાતીમાં એમ લખાય, x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા, આવું લખવું પડે. dy by dx. We are operating dy by dx on both sides. dy by dx of x raised to minus 3, 5 plus 3x. So first function as it is, derivative of second one, second function as it is, derivative of first one. So bola, minus 3, derivative 5 is 0, derivative of 3x is 3. 5 plus 3x as it is. What is derivative? X raised to n, nx raised to n minus 1. So can I write here 3 by x raised to minus 3? Yes. Minus 5 plus 3x upon minus 3. 5 plus 3x upon x raised to 4. અહીંયા ભાઈ x cube થઈ જાય. અહીંયા થઈ જાય x raised to 4. બરાબર? હવે x raised to 4 લઈ લો જે LCM. x raised to 4. બરાબર? અહીંયા કેટલા આવે? 3x આવે. અહીંથી આવશે minus 15 minus 9x. જો મલ્ટીપ્લાય કરી દો ને બ્રેકેટમાં, ને કેટલા આવ્યા? minus 6x minus 15 upon x raised to 4. આ એનો આન્સર આવે. કઈની મદદથી આ કર્યું આપણે? પ્રોડક્ટ રૂલથી કર્યું. બરાબર? હવે એ જ એક્ઝામ્પલ, આ જ એક્ઝામ્પલ આપણે એને સેકન્ડ મેથડથી ડિવિઝન રૂલથી કરીએ. dy by dx is equal to d by dx of 5 plus 3x upon x cube. Denominator quantity whole square, છેદનો વર્ગ
denominator quantity as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator quantity. કયો રૂલ લગાડ્યો આપણે? ડિવિઝન રૂલ. અહીં કેટલા આવશે? x⁻6. આ x³ અહીંથી કેટલા આવે? 3. ડેરિવેટિવ 5 is 0. ડેરિવેટિવ 3x is 3. માઇનસ 5 પ્લસ 3x. આનું ડેરિવેટિવ શું આવે? 3x². હવે ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટીમાંથી x² કોમન લઈ લઈને કેન્સલ કરી દઈએ તો અહીંયા કેટલા આવે? 3x આવે માઇનસ 5 પ્લસ 3x ઇન્ટુ કેટલા આવે? 3 અપોન કેટલા આવે? x⁻4. સો 3x minus 15 minus 9x upon x⁻4. કેટલા આવ્યા? minus 6x minus 15 upon x⁻4. જો આવી ગયા. બે રીત થાય. આ મેં પ્રોડક્ટ રૂલથી ગણ્યો અને આ ડિવિઝન રૂલથી ગણ્યો. અત્યારે તો સિમ્પલ છે એટલે તમને લાગે કે બે રીત મને તો સહેલી લાગે, પણ આગળ જતા જોઈશું. If we move further, then we are going to see that thing. If possible, then avoid division rule. શક્ય હોય ત્યાં સુધી ભાગાકારના નિયમથી દૂર રહેવું, એવું આપણે જોઈશું. બરાબર છે? સારું. હવે ફર્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર બીજું શું? એવું જ એક એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલો હતો. x⁻5 3 minus 6 x⁻9 આમ આપેલો હતો. તો આને આમ ન લખી શકાય? પેલા જો પોસિબલ હોય તો સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દો. ચલો, તો આને એમ ન લખાય? 3x⁻5 minus 6x⁻5 upon x⁻9 3x⁻5 minus 6 upon x⁻4 લખાય? તો આને એમ ન લખાય? 3x⁻5 minus 6x⁻4. સિમ્પલ છે. હવે ડિફરન્શિએટ કરી દો. ડિફરન્શિએટ with respect to x, d by dx of y is equal to, અહીં લખવાનું ગુજરાતીમાં લખતા હોય તો, x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા. આ લાઈન ગુજરાતી મીડિયમ માટે, આ લાઈન ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે. d by dx of 3x⁻5 minus 6x⁻4. 3 common, d by dx of x⁻5 minus 6 common, d by dx of x⁻4 is equal to 3 5x⁻4 minus 6 minus 4x⁻5 15x⁻4 plus 20 over x⁻5 also થાય. બરાબર? આ રીતે. અને પ્રોડક્ટ રૂલથી પણ કરી શકાય. એ નથી કરતો હું. જે આપણે ઇઝી પડે ને એ મેથડથી જવાય. આમાં પ્રોડક્ટથી મને ઇઝી પડી જાય છે, સાદો મલ્ટીપ્લાય કરી લઉં તો. બરાબર છે? તો હવે એક બીજું લઉં. y is equal to 2 upon x plus 1 minus x² upon 3x minus 1. આમ આપ્યું છે. બરાબર? તો પહેલા તો બંનેને આપી દેવાય. ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx is equal to d by dx of 2 over x plus 1 minus d by dx of x² over 3x minus 1. 2 ને બહાર લઈ લો. d by dx of 1 over x plus 1. અહીંયા ડિવિઝન રૂલ લગાડો. ચલો, 3x minus 1 whole square, 3x minus 1, d by d of numerator as it is, d by dx of denominator quantity, 3x minus 1. જો કદાચ યાદ હોય તો મેં તમને એક ફોર્મ્યુલા લખાવી હતી. જો આવી, જો યાદ હોય તો.
એટલે કે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ 1/x છે ને માઇનસ 1/x² આવે. આવું ફોર્મ હતું. તો મેં આ ફોર્મ તમને યાદ રાખવાની વાત કરી હતી. તે ફોર્મનો યુઝ કરો. -1 by some function -1 upon some function square d by dx of some function. થઈ ગયું. minus 3x minus 1 2x minus x square 3 derivative of 3x is 3 derivative of minus 1 0 over 3x minus 1 whole square. આ રીતે એલ્જિબ્રિક ફોર્મ હોય તો આપણે કરી શકીએ. આ હવે -2 upon x plus 1 whole square. કેમ ભાઈ? derivative of x is 1 derivative of 1 is 0 minus 3x minus 1 whole square 6x square minus 2x minus 3x square is equal to -2 over x plus 1 whole square minus 4x square minus 2x over 3x minus 1 whole square. આ રીતે આનું ડેરિવેટિવ આપણે મેળવી શકીએ. હવે તમે જોશો તો થોડુંક ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફોર્મ છે. જોઈએ. નેક્સ્ટ વન છે sin x into cos x sec x. આ બધા આપણે ગણી ગયેલા છીએ ભાઈ. cosec x એટલે આ બંને તો ડેફિનેશનથી થઈ ગયેલા જ છે, પણ લખીએ તો ચલો. 5 sec x plus 4 cos x બરાબર 3 cot x plus 5 cosec x 5 sin x minus 6 cos x plus 7 2 tan x minus 7 sec x. આ ટાઈપના સમ્સ છે. એનું ડિફરન્શિએશન્સ કરવાનું છે આપણે. તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલા હું શું લઉં? sin x into cos x. જો એના ફરી બે રસ્તા દેખાડો. એક તો એને આમ ના લખી શકાય 1/2 2 sin x into cos x 1/2 sin 2x. થાય કે ના થાય? થાય. હવે ડિફરન્શિએટ કરો જોઈએ. ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx of 1/2 sin 2x. અચળ ક્વોન્ટિટી 1/2 outside d by dx of sin 2x. 1/2 as it is, sin of some function, cos of some function, d by dx of some function. So that comes out 2/2 cos 2x, and that is cos 2x. Now let us see second way, second method. Sin x into cos x. Apply product rule. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to d by dx of sin x into cos x. First function as it is, d by dx of second one. Second function as it is, d by dx of first one. Sin x as it is. What is derivative of cos x? Minus sin x. Plus cos x as it is. What is derivative of sin x? Cos x. That comes out cos square x minus sin square x. We know that is a standard form. That is equal to cos 2x. So both have the same answer. The trigonometric form went to, if possible, then simplify first of all, then differentiate it. Clear? Yes. Now try yourself. All are the standard forms. Direct differentiation છે. because જો બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું.